Fourth chapter. So we have seen the morphology and anatomy of earthworm and cockroach. So in that, in self-evaluation questions, so which we covered, we will see that question only in evaluation part. Okay, so let's revise the evaluation part of the fourth chapter. In fourth chapter, the first question is, the clitellum is a distinct part in the body of earthworm Lampito Maruti. It is found in. So clitellum in the segment la irukku. So you can easily answer this. Segment 13, 14, 14, 17, 12, 13, 14, 16. So the answer is B, segments 14 to 17. And second one, actually the earthworms are hermaphrodite but not self-fertilizing. They are hermaphrodite. Both the sexes are present in the same animal, but they are not self-fertilizing. Third one, to sustain themselves, earthworm must guide their way through soil using their powerful muscles. They gather nutrients from injecting organic matter and soil, absorbing what they need to their bodies. True or false? The two ends of the earthworm can equally ingest soil. ஸோ ரெண்டு எண்டுமே ஒரு எண்டு பார்த்தோன்னா மவுத் இன்னொன்று ஏனஸ் இல்லையா. டூ எண்ட்ஸ் ஆஃப் எர்த்வார்ம் வந்து சாயிலை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இன்ஜெஸ்ட்னா அதை சாப்பிடுமா? நோ, இட்ஸ் ஃபால்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், த ஹெட் ரீஜன் ஆஃப் காக்ரோச் dash has dash parts of dash and dash shaped eyes occur. The head region of cockroach has one pairs of sessile compound and kidney-shaped eyes occur. So option A. Fifth one, the location and the numbers of Malpighian tubules in periplaneta. That means cockroach is. So where these Malpighian tubules are present, it is present at the junction of midgut and hindgut. So there are about 150 Malpighian tubules. And sixth one, the type of vision in cockroach is, what type of vision? Mosaic vision. Good. Seventh one, how many abdominal segments are present in male and female cockroaches? Both male and female has 10, and male has 10 and female has 10. So the answer is 10, 10. Which of the following have open circulatory system? Open circulation na enna artham? What is meant by open circulation? Blood vessels irukadu illaya. So here open circulation is seen in cockroach. And then choose the wrong statement among the following. In earthworm, a single male genital pore is present. CT helps in the locomotion of earthworm. True. First true தான். அடுத்தது muscular layer in the body wall of earthworm is made up of only circular muscle. என்ன கேட்குறாங்க? மசில் வால் லேயரில் சர்க்குலர் மசில் மட்டும் earthwormல இருக்குது? இல்லை. There are two muscles. One is circular, another one is the longitudinal muscles. So C is the wrong statement. And 13, which of the following are the sense organs of cockroach? Cockroach ஓட sense organsலாம் என்ன? Antennae, compound eyes, maxillary pulp and anal cerci. Good. And 14th one, what are the characters used to identify the earthworm? Earthworm identify என்ன characteristics இருக்கணும்? It's light brown in color with a purplish tinge at the anterior end. The body is divided into many segments. It is called as metameres, and this very important character is presence of clitellum in the 14th to 17th segment. Okay, 15th one. Next question, what are earthworm casts? Earthworm cast na enadhu? Worms node cast, worm casting. That means the undigested particle along with the earth na soil, are passed out through the anus of earthworm as worm castings or vermicast. Next, how do earthworms breathe? The respiration in earthworm takes place through the body wall. The outer surface of the skin is richly supplied with blood capillaries, which is helpful in diffusion of gases. Okay, so next, why do we call cockroach a pest?
cockroach pestன்னு ஏன் சொல்கிறோம்? Cockroach carry with them harmful germs of various bacterial diseases like cholera, diarrhea, tuberculosis and typhoid. Hence they are known as vectors. Vector means what? The organism which carry diseases from one person to another person. So this cockroach act as a vector which carries the harmful germs, causes bacterial diseases. Next one, comment on the functions of alary muscles. What is alary muscles? This alary muscles is found in the circulatory system of a cockroach. It is a triangular muscle that are responsible for blood circulation in the cockroach or called alary muscles. They are of 13 pairs which is found on the either side of the heart in the cockroach. That you have to explain and write. Here only one line is given, right? You have to explain. கொஞ்சம் புக்கை பாரு, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. அடுத்தது, நேம் த விஷுவல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஐஸ் ஆஃப் காக்ரோச். காக்ரோச்சோட ஐஸ் காம்பவுண்ட் ஐஸ். வாட் இஸ் பிக் காம்பவுண்ட் ஐஸ்? காம்பவுண்ட் ஐஸ் மீன்ஸ் சிம்பிள் ஐஸ் போல் 2000 சிம்பிள் ஐஸ் இருக்கும். Cockroach consists of a pair of compound eyes at the dorsal surface of the head. Each eye is formed of 2000 simple eyes called ommatidia. They provide a mosaic vision. Next one, தேவையில்லாதெல்லாம் விட்டுருவோம், ஃப்ராக்லாம் விட்டுருவோம். Differentiate between peristomium and prostomium in earthworm. So peristomium and prostomium. The first segment, அதில் தான் மவுத் இருக்கும். The mouth is at the center of the first segment called peristomium. Overhanging the mouth is a flap, small flap called upper lip, that is called as prostomium. Peristomium na mouth, prostomium na lip. Okay va. Next one, give the location of clitellum and the spermatical openings in Lampito Maruti. Where is this clitellum is present? Clitellum is present in the 14th to 17th segment with the glandular thickening. Okay va. Spermatical openings are, there are 3 pairs of spermatical opening of small ventrolateral apertures lying intersegmentally between the grooves of the segment 6 and 7, 7 and 8 and 8 and 9. So clitellum எங்க இருக்குது? 14th to 17th segment. Spermatical opening 3 pairs இருக்கும். எங்க இருக்கும்? intersegmental grooves 6 and 7க்கு நடுவுல, 7 and 8க்கு நடுவுல, 8 and 9க்கு நடுவுல. Okay வா. Next one is differentiate between tergum and sternum. Tergum and sternum, it is present in cockroach. So the abdomen in both male and female consists of 10 segments. Each segment is covered by a dorsal tergum. Dorsal na மேல் பகுதியில் என்ன இருக்கும்? Tergum. The ventral sternum and between them a narrow membranous pleurons on each side. Tergum is the dorsal part of a cockroach, whereas sternum is the ventral part of a cockroach. Okay, next question. Head of cockroach is called hypognathus. Why? Very important question. So head of cockroach is small, triangular, lies at right angles to the longitudinal body axis. So the head of cockroach is small, triangular, present at the right angle to the longitudinal body axis. The mouth parts are directed downwards, so it is called as hypognathus. The mouth parts are directed downwards. Okay, next question. How respiration takes place in cockroach? The respiratory system of cockroach is well developed. Branchial tubes, branched tubes known as trachea, open through the 10 pairs of small holes called spiracles. It is also called as stigmata, present on the lateral side of the body. So respiratory system of cockroach எடுத்து படிச்சுக்கோ. இங்கே சின்னதாக இருக்குது. சப்போஸ் 3 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அது ஃபுல்லாக எழுதணும். ரைட்டா? ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் காக்ரோச் எடுத்து படி. That's all about this evaluation part that completed. So there are so many important questions inside the book. So you have to read all the important questions inside the book. Evaluation partல 2 marks 3 marks நிறையா இருக்கும். ஆனால் புக்கிங் சைடில் பார்த்தோம்னா digestive systems எல்லா சிஸ்டம்ஸையும் பார்த்துக்கணும். கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதா பார்த்துக்கோ. டயக்ராம் இஸ் வெரி மஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ நான் நடத்தும் பொழுதே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ digestive system of earthworm is important. And then அதனுடைய டயக்ராம் வரையணும்.
அப்புறம் நேம் த எக்ஸ்டர்னல் அப்பர்ச்சர்ஸ் ஆஃப் earthworm. earthwormனோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பர்ச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னா, அப்பர்ச்சர்ஸ்னால் என்னது? ஓப்பனிங்ஸ், mouth, anus, dorsal pore, spermatical opening, genital opening and nephridiophore. மார்ஃபாலஜியில் லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் இருக்கும் அது, அனாட்டமி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஓகேவா? அந்த கொஷின் படிக்கணும். ஓகேவா? ஐ கேவ் யூ 2 புக் இன்சைட் கொஷின்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல. அண்ட் தென் இதுலேயே நீங்கள் இது படிக்கும்பொழுது, டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் படிக்கும்பொழுது வாட் இஸ் மீன் பை டைப்லெஸ் சோல், அது ஒரு 2 மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க. அண்ட் தென் இன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் earthworm, சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமில் பார்த்தோன்னா லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஷின். மார்க் பண்ணு. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஷின். lateral hearts. What are lateral hearts? So in the anterior part of the body, the anterior part of the body, the dorsal vessel is connected with the ventral vessel by 8 pairs of commercial vessels or lateral hearts lying in the segment 6th through 13th segment. Okay, va? And then excretory system la, what are the different types of nephridia? Okay, pharyngeal nephridia, micronephridia and meganephridia. Adha paathukanum. And then at the end of this excretory system, chlorocogen cells அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அது ஒரு important question. So besides nephridia, the special cells on the coelomic wall of the intestine called chlorocogen cells are present. And then very important question is the life cycle of earthworm. Very very important. கண்டிப்பாக கேட்டிருக்கான். ஒரே ஒரு paragraph தான். Life cycle of earthworm, juveniles, non-ciliate and ciliate. Okay, it's a very very important question. You have to read and write. And then below this, what is meant by vermiculture, what is meant by vermic wash, what is meant by vermicomposting, இதெல்லாம் 2 மார்க்ஸில் படிச்சுக்கணும். earthwormல இதெல்லாம் படிக்கணும். அண்ட் தென் காக்ரோச் எடுத்துட்டேன்னா, ஸோ காக்ரோச்சில் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் தென் digestive system of cockroach is very important. Differentiate between male and female cockroach is also important. Differentiate male and female cockroach, very very important question. You have to write that tabular column. And then in digestive system of cockroach, you have to draw the diagram. And the nervous system paathuko. Cockroach oda nervous system. Nervous system of cockroach includes nerve ring and ganglionated ventral nerve cord. Nerve ring அப்படினு சொல்லும்போது supraesophageal, subesophageal, circumesophageal ganglions எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தா ஒரு ரிங், அதுதான் nerve ring. அங்கிருந்து கார்டு இறங்கும், that is called as a ventral nerve cord. So the nervous system of cockroach is very important. And then you see that what is meant by ommatidia. Ommatidia na enna? Evaluation partly paathutom. And then excretory system of cockroach konjam paathuko. So which is the main excretory organs of cockroach? Malpighian tubules. Where this Malpighian tubules is present. And then cockroach excrete. What is the product of excretory product of cockroach? Okay, 1 mark la kekalam. So cockroach excretes uric acid. So it is a uricotelic. Okay, va. So okay, so these are some of the book inside important questions of earthworm and cockroach. So you please read that. If you have any doubt, feel free to ask me. Okay, write a test then and there and send it to me. Okay, if you have any doubt, please call me. Thank you.